Thank you, Kari Saab. Now, to formally welcome you all here, I'd like to request the Chief Executive Officer of Dawn, Ms. Nazafreen Saigol Lakhani, to deliver her welcome remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Distinguished ministers, esteemed speakers, partners, and participants. It is an honor to open the second edition of the Breathe Pakistan International Climate Change Conference, a platform that has grown into an important space for dialogue, collaboration, and action on one of the defining challenges of our time. Before I begin, I would like to extend my sincere thanks to all our partners, our speakers, participants, not only for their continued support in helping us to build this conference into the strong platform that it is today, but also for your understanding as we reschedule these dates. We deeply appreciate your flexibility and support at this critical juncture as Pakistan continues to engage in important efforts towards regional peace and stability. When we first convened this platform in 2025, we did so with a clear belief that climate change is no longer a distant threat. It is not a conversation for tomorrow. It is a lived reality for Pakistan, for South Asia, and for millions across the globe. Today, as we gather again, that reality has only intensified. Pakistan is among the most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress, and dangerously poor air quality. These are no longer abstract risks or rare phenomena, they are recurring shocks. Behind every statistic showing up on our screens are real lives. Farmers are losing entire harvests, families are forced to leave their homes, children are growing up in hazardous air, and communities are rebuilding after each disaster only to face the next one. The 2022 floods made this painfully clear, affecting over 33 million people and causing more than $30 billion in losses. They showed how quickly climate shocks can become economic shocks and how deeply they can undo years of development gains. In 2025, monsoon rains and flash flooding once again devastated large parts of the country, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Punjab, claiming at least 1,000 lives and affecting nearly 7 million people nationwide. Pakistan has also continued to face intensifying heat extremes. In Sindh, in 2025, prolonged heat wave conditions saw temperatures rise by 4 to 6 degrees. In parts of the province, temperatures climbed to around 49 degrees Celsius, placing immense strain on public health systems, energy infrastructure, and vulnerable communities. Such events prove that climate change is not just an environmental crisis. It is a threat to Pakistan's economic stability, public health, and the country's development trajectory. And the burden is not shared equally. Despite contributing less than 1% of global greenhouse gas emissions, Pakistan continues to face some of the most severe climate impacts. That imbalance must remain central to how we frame both global and local responses. At Dawn Media, we believe that journalism is central not only to documenting these realities, but also to shaping the conversations that lead to solutions. From the outset, this was envisioned to be a platform designed to bring together stakeholders who do not always engage with each other directly, and to create space for more aligned and practical dialogue. Our inaugural conference in 2025 brought together policymakers, industry leaders, development partners, and civil society to focus on climate finance, governance, and justice. It culminated in a shared declaration, a recognition that fragmented efforts will not deliver the scale of response that is required. This principle of multi-sector collaboration is at the core of this year's conference. Over the next 2 days, discussions will span climate finance, adaptation, energy transition, urban resilience, and regional cooperation. Across all of these themes runs a single thread: the need to move from isolated efforts to integrated action. No single actor can address this challenge alone. Governments set direction, the private sector drives investment and innovation, communities bring lived experience, and media informs and holds all stakeholders accountable. Real progress depends on aligning these roles into a coherent whole. For Pakistan, the urgency is immediate. It sits alongside deep economic and development pressures that are already shaping national priorities. Decisions on energy, infrastructure, agriculture, and urbanization will define not just our climate resilience,
but our economic future. At the same time, Pakistan's voice within the global south remains critical in shaping fairness in climate finance, technology access, and capacity building. But we must also strengthen our ability to absorb and effectively deploy these resources. This begins with a shift in priorities at home. Pakistan must place greater emphasis on adaptation, strengthening flood defenses, improving urban drainage, building heat resilience, investing in climate-resilient agriculture, and expanding early warning systems. Globally, climate finance must better reflect on-ground realities. Adaptation must stand alongside mitigation. Technology transfer must extend beyond energy to resilient systems, and financing must reach where vulnerability is most acute. We must also manage the energy transition carefully, scaling renewables, modernizing our grid, and ensuring financing supports growth without creating unsustainable burdens. Finally, accountability is essential. Transparent tracking, consistent reporting, and independent verification must ensure delivery matches ambition. Because what gets measured is what gets done. Let this conference move us from discussion to alignment, and from alignment to action. Climate change is shaping our present, and how we respond will define what comes next. Thank you, and welcome to Breathe Pakistan 2026. Thank you, Ms. Saigol Lakhani, for setting the tone for this very important gathering. We'll now move on to our keynote speakers, starting with Senator Rehman, who is the chair of the Senate Caucus of Environment and Climate Change. She's going to be delivering her address to start off. Senator Sherry, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. And thank you to Dawn for organizing and convening such an important and stellar gathering at a key inflection point in our lives, in our climate transitions, and in the middle of many conflicts. So, I'm going to talk about three things quickly. Basically, I was asked to address the global politics of climate change. But as always, I'll go from global to local and dive into three things. One is, why is there such a gap between action and ambition, which there is, and we can talk about data points on that. Does climate finance even matter anymore? And what does conflict do to the environment? And is the financial architecture of the world able to handle all of these? And I'm being very structured here, but of course, I will wander away from that. Here's what the problem is to my all stated climate ambition, whether it's at multilateral conferences or at the community with the Fisher Folks Forum, which is a very grassroots response to climate stress and environmental degradation. You see a splintered, fragmented movement under stress globally and otherwise. But here's the problem that I've been seeing for the last few years, before anything had particularly changed, is that all climate ambition or goals are based on a carbon budget, as they have to be. As they have to be, you have to base it on the science of calculating and taking stock of how much carbon we're using and how much we're offsetting. Based on that, we are in the lived reality, as Ms. Nazafreen said, in the lived reality of 53 degrees centigrade in the summer in parts of Pakistan. I come from Karachi, where it is already 42, 43 degrees, and then the app tells you it feels like much more. And you already have people struggling to deal with this level of heat. And the heat is obviously related exponentially to the amount of carbon and greenhouse gases in the environment. We all know that. But while the global crisis is staggering, what is equally devastating is the state of the global movement itself
it is 2026, and it is spectacularly delegitimized, it is defunded, it is divided, and it is also derided. Forgive the alliteration, but it is exactly what I feel is happening to the global climate movement. There are elites and there are grassroots movements, there are indigenous peoples, all are now fragmented in their responses, and that is a great blow to any champion of climate ambition. Now, coming back to the carbon budget that I spoke about, what worries me is not just the fragmentation in the face of deficits and opposition. Obviously, illiberalism and economic nationalisms are also changing the environment in which the ecosystem, the policy ecosystem in which global responses are made to the climate. It is the disappearance of data. And everything, my dog's name is incidentally Data because I think data is crucial to our lives. Everything is based on data. If it's not, then you're just talking, basically, it's a performative discussion. And in this data, the goal was set at the landmark Paris conference for the 1.5 temperature, global temperature, to be maintained. And everybody tailored their emissions targets, their, their transitions, energy transitions to that. We all know by now, and I'm sure the minister will tell you much more about the climate. But that's how it is. And so the minister will, I'm sure, tell you about climate injustice and its many forms and manifestations, because that doesn't go away. And speaking about it should not take away for the need for local action. They are sometimes considered one or the other. One is not a proxy for the other. So when we speak of that climate injustice, we all know Pakistan is a very small emitter, minuscule 1%, less than 1% emitter. And we do appreciate many countries that are still going ahead with their stated targets announced at Paris. But what really is now worrying is, and I come back to conflict, we have more than 60 active conflicts in the world right now. I link it to strategic security and all national security because conflicts are actually costing the environment much more than we know, compute, or understand. The data, ladies and gentlemen, is entirely missing. If it isn't, it's only 95%. I mean 5%, and 95% is under-accounted. Surely, scorched earth, when the Mongols went through entire swathes of territory, they scorched the earth, as did Napoleon Bonaparte. They did not scorch it like our modern wars. Today's wars are devouring the environment, they are eating away our futures, and they are negating any spirit of collective action that is needed, because it is needed beyond borders. What you do in another continent does impact the heat wave I'm experiencing in Karachi. As simple as that. So while we apportion responsibility to each other, it is important to know that no matter what we say about the climate and 1.5 alive, 1.5 is no longer alive. We have already passed that trajectory. The heating is going past that, the emissions are going past that. And I'm sorry, but elite privilege is practically, probably willfully blind to the impacts, the catastrophic impacts of wars and climate, on the climate and the environment. And that has actually manifested itself in fatal decisions to go to endless wars. We thought the 21st century would be different.
after the Second World War. We thought multilateralism would solve a few of humanity's problems. But here we are, in more active conflicts than any since the Second World War. Some are internecine, some are protracted, some are far away, but we have one right next door. And there is very little discussion of what lasting and medium-term impact these wars will have on the environment. Because as I said, of course, the humanitarian impacts are devastating, but just to, clear the mind, we are next door to Tehran. That's a city that was water scarce just a few years ago, a year ago maybe, like Cape Town, and we're able to come back from that. We are very close to that here. Our urban scarcity is pretty serious in terms of water. But the human exposure and the pollution quotient, which is entirely within a border's hands, has gone up. It is no longer our own problem. I mean, you do have a neighbor impacting you, as you all know. There's a constant tussle going on about who burns more crops in the winter than does Pakistan do it or India do it, to a point where we can't breathe. And here we are, the Breathe Conference. So the Tehran exposure itself, it's a 9 million people city and 3 million in its environments. There were 14 million people impacted. Now, Pakistan, whose baseline crisis is actually pollution, not emissions. Emissions is different. The impact is different. It's global. But pollution is generated locally, and it is making us breathe very toxic air at least 1/4 of the year. And that 1/4 may extend itself as wars rage on, as the oil facilities that get burnt and attacked in these wars rage on, and there is no calculation yet of the destruction. People are doing back of the envelope computations, but there's no calculation yet of that is actually very credible and able to form part of a carbon budget calculus. Why is this happening? The Kyoto Protocol and the Paris Agreement never computed the carbon footprint of any war or conflict or military. Let that sink in. The Kyoto Protocol did not include any conflict or war spending or even a military movement footprint. Neither did the Paris Agreement. This has been the great silence. And now I think it's time to talk about it, because it will impact our coastline. It will impact the air we breathe, which is already the most toxic in the world at certain times, parts of the year. We have over 140,000 fatalities due to just air pollution. That number is going up. Arguably, there is much to be done outside of this whole arena, but I think since we are in an environment where stock take is valued as a priority, why is the cost of conflict from Darfur to Somalia to Pakistan and anywhere, the Ukraine, not being counted? That carbon footprint is missing. And at this point, some of the data I have suggests we are burning through 40 million tons of carbon dioxide very quickly, just from the war. And the war, for instance, just the 14 days of the war in the Gulf, just the 14 days of the war in the Gulf, burnt up the emissions worth of a small country like Kuwait or Iceland. And as it goes on, it is emitting the carbon footprint of 84 low-emission countries. 84 low-emission countries. Now, 84 includes Pakistan, I'm pretty sure, because we're a low-emission country. So that's where we are. Nobody's counting this. And this is the state of the climate movement. It never counted in the cost of conflict. And here we are with geopolitics
devouring our futures. So I mean, there's a lot more to say, but they're saying your 15 minutes are up. Happy to get off. But I do want to say that climate finance becomes a long subject for every conference. We all attack it, and we all have, and there are informed people who deal with it technically. But the point here is that, look, 75% of financing for Pakistan for climate, as we all like to repeat, has been loans. And look at our debt burden. We are up to somewhere, I mean, we have a fiscal deficit, sure, but our climate losses are projected at 18 to 20% of GDP. And our total public debt, just the debt servicing, goes into a very high percentage, about 47%, 46% of the federal budget. 30% of our import bills are for the hydrocarbons we are fighting about. These are hydrocarbon wars, make no mistake. These are energy wars. And that's where our money is going. So if the IMF, the World Bank, and other MDBs, ADB, anyone is listening, they should be, this is time to prove that the Bretton Woods architecture is not broken. I've been saying this for a while. So has Pakistan at the official level. And it's important to find a reset for a country that clearly needs scalable, immediate assistance, not in the form of loans anymore, not financing that comes in dribs and drabs and is not agile, does not respond to the vulnerability on the ground. There is no point adding to the fragility, the debt fragility of the country. So I think that needs to be addressed a little substantively, and obviously local action. And I would identify 3-4 things as very, clear for and open for action. Some of them are doables. Obviously, you have to address water security. I'm sure the seminar will address it substantively. You have to address air pollution. We are the most polluted country, but we're also consuming very high capita water. Just going through that water like it's an infinite resource. It's not. Perhaps I think we are one of the 4th largest per capita water consumers in the world. That figure may go up or down. So that's where we are. And there are lots of things to not do. I mean, the not do involves invading a rewilded environment with concrete. And that's right here in Islamabad. When I come from Karachi to Islamabad, I suddenly feel the environment is air conditioned. It feels like all of Pakistan's tiny forest cover, 5%, the lowest in the region, is right here. The Margalas are beautiful. But it's not just about beauty. These are the lungs of the city. And they will not continue to be the lungs of the city if we are going to make the same bad choices that many urban towns have made all over the world, which is offsetting development as a core 20th century initiative while not counting in the costs to the environment, the cost to the public, and the public health costs of having non-green cities. We already have them. This is the only green city we have. Please, let's ruin this. Thank you. Thank you, Senator Saiba, for such a candid and powerful message. I'd now like to request Mr. Adil Abbas, who is the regional climate lead at the World Bank Group, to come and deliver his address. Sir. Your Excellency, esteemed guests, thank you very much. I'm really, really honored to be here, and it was a pleasure to hear your candid remarks, Your Excellency. And I will not necessarily directly respond to them, but I will maybe address and put some of those numbers in front of our audience as well. We all know why we are here.
we all know the challenges that the climate change is posing, not only in this country, but global. And that's why I won't necessarily talk about the challenges, but share a perspective on how World Bank views climate and how we are approaching the issue. But before I do that, let me acknowledge and recognize the government of Pakistan's commitment, the policy, and the direction that the government of Pakistan is setting, whether it is the new NDC 3.0, the National Carbon Policy Guidelines, and a number of other policies. I work on 24 countries in this region on climate change. I think Pakistan is among one of those countries that has set the agenda right. But it is not just about setting the policy and agenda right. I think we really now need to move from that ambition, that policy agenda, to action and scale. And that's what I would talk about briefly. Now, at the World Bank, we know that climate change is making our lives much more difficult. It's not just about air pollution, it's not just about heat waves, it's also not just about flood, even though they are devastating. It is really at the heart of climate is an economic development issue. And that's how we need to approach. We cannot look at how we used to do development before and keep repeating the same mistakes. As our lovely minister and friend always says, the definition of insanity is keep doing the same thing and expecting different results. So with that, just let me bring few points. We know that financing is really, really squeezed. There's global fragmentation. Many countries, not just developing countries, but developed countries who had been the source of financing for many development priorities, including climate change, are facing their own fiscal deficit. So within that environment, what can we do? From the bank perspective, just to share a few facts. World Bank is, and not very many people recognize this, is that World Bank is the largest MDB financier of climate action. Of course, that financing comes in different forms, but it enables about $39 billion of financing globally from World Bank was recognized as climate-related finance. What this financing did was not just do one-off projects here and there, but it enabled green growth policy. There are several global examples. We just were in Egypt where we were discussing about $1 billion of green growth policy reform package. This has been done in many other countries. In South Africa, World Bank and its private sector arm, IFC, is enabling about $9 billion of financing package for clean energy transition. And this is happening around the world. Just last month at the World Bank's annual spring meetings, the World Bank has launched new landmark initiative because we want to move away from just the financing and counting these numbers to impact. One of those initiatives is called Water Forward. And at the core of the Water Forward is providing water security to 1 billion people. 400 million of that would be supported by World Bank and IFC financing, and we are crowding in about other MDBs, other financiers to add 600 more million people to provide finance. Similarly, another initiative, AgriConnect, was launched. AgriConnect aims to connect farmers through climate-smart agriculture practices with the markets around the world for at least 300 million people over the next 5 years. These initiatives are just examples of how World Bank looks at these and how we are looking at financing, from financing to scale and impact. Now, of course, coming from global to local, just to share a few examples, in Pakistan as well, we know, and many of you may be familiar, World Bank has committed about $40 billion over the next 10 years as part of our commitment to the government of Pakistan as part of a country partnership framework. That 40 billion, 20 billion of which would be financing in different forms directly to government and private sector, and then leveraging another 20 billion.
what does this financing do? Let me not just talk about what will happen in future, but what is already happening. In Pakistan, for instance, we talked about air pollution. This is Breathe Pakistan. Have a look at some of the projects that World Bank is supporting in Punjab, for instance. There's a $300 million project that was approved last year to work on air pollution issues in Punjab, the industry, the transportation, and other green financing initiatives. In Sindh, there's already more than $2 billion committed from the bank, and they are under implementation for flood response and housing reconstruction that is flood resilient in future. There are many, many other projects and examples, but I will not bore you and take more of your time on those. All of that information is available, and later in the day, during the climate finance session, maybe I'll expand on many of those examples as well, on how we can use that financing to leverage larger amounts of financing so that we can really have low carbon, green economic development and build resilience in our community. So with that, thank you very much, and I look forward to staying with you for the rest of it. Thank you. Thank you, Mr. Abbas, for nudging the room towards action instead of just policy, but also acknowledging the positive actions the government of Pakistan is taking, and telling us a bit about what the World Bank is pursuing in our dear country. I'd now like to request Mr. Mohammed Yahya, the UN United Nations resident and humanitarian coordinator for Pakistan, to come and deliver his address. Assalamu alaikum, distinguished guests, distinguished speakers, excellencies, colleagues from the UN, ladies and gentlemen. It's really a pleasure to be here again at Spring. You don't have to be a scientist to see the receding glaciers. A quick conversation with local community will tell you what they're seeing. And for Pakistanis, I think you've seen these constant floods that damage every year. The country loses billions of dollars. I was thinking actually while I was sitting there, the losses from every year financially is probably equivalent to the IMF program that Pakistan is in it in terms of finance. Billions of dollars are lost every year. On Monday, Senator Rehman will probably know, she was in Karachi. The temperatures there were, I'm told, the highest has been for decades. The constraints and the challenges overall is one of execution. There's a lot of discussions around climate action, and countries like Pakistan are at the forefront of that. But we are seeing very little implementation. So today, it's worth re-emphasizing three realities to frame this critical moment. One is we know we're heading to the wrong direction. The current commitments of 1.5 degree, I think the consensus now is we'll probably end up at 2.3 and 2.5 Celsius by 2100. And what will that mean for a country like Pakistan? I think that is clear. This is not abstract for community. People are losing their livelihoods, their homes. There's a real climate displacement already happening in Pakistan. So for them, translating commitments to action is what has been asked. And the reality is, a country that is at the forefront of climate impact, and you've heard from two previous speakers have contributed very little, is also experiencing
drought of solidarity. Nobody is coming to invest specifically when it comes to grants. So that is one critical issue. Where will the financing come? Where will the grants come for a country like Pakistan and others who are impacted on this? While expenditure in wars and conflict and weapons has never been higher globally. The second issue is around adaptation. The gap is widening. The costs to build resilience are growing. Again, financing is nowhere to be seen in terms of grants. I say grants because, of course, they're important concessional loans. But if you think about it, Pakistan has been asked to take loans to fix what this country did not cause, so that then you pay back that loan and you're indebted. I mean, the Senator just pointed out 47% of your budget every year or last year went to servicing debt. What kind of justice is that when you lose resources, your farmers are damaged, your glaciers are melting, you had very little things to do with it, and then the international community says, here are some loans to fix those problems. And of course, you're going to have to pay us back. That is the issue of implementation. Climate action is now a defining challenge. Many countries, including Pakistan, there are credible plans. The question is whether they can be translated in this. Pakistan's role and leadership will be incredibly important. The country has made important commitments with the NDC 3.0 to reduce emissions, to pursue a just transition, and to strengthen resilience. The opportunity to convert those commitments into progress will fall on government, and I want to recognize the leadership of a minister who's here today, Musadik, who's been incredible. And I can tell you, for those who haven't dealt with the minister, is a minister who always asks, where is the result? Where are the tangible results? And I think I want to personally thank him for his leadership when it comes to climate action and also pushing beyond the talk to seeing real results on the ground. This year we will have COP31. Countries will be asked to raise their ambition and show results. Pakistan has an opportunity to help shift the global conversation from promise to action. But this will require support, not only from more financing, but innovative blended financing, not only good policies, but federal and provincial coordination frameworks, not only national strategies, but provincial and local ownership. This is where the future lies in terms of Pakistan's ability to deliver these real tangible results that we're all looking for. Excellencies, there is a tendency in the global debates to frame countries like Pakistan as victims of climate change, which is true, but that is half of the story. Pakistan is also a test case for solutions on adaptation at scale, on integrating climate finance and climate perspective into the development agenda, and also on international cooperation and practice. If progress is to be accelerated, especially in a country like Pakistan, I think it will send a powerful signal to the rest of the world. So United Nations, and my colleagues are all here, you will see we've done in huge numbers. We also have colleagues from our headquarters who are here, from UNEP. You will hear more about from what the incredible work UNEP is doing in support of this, but entire UN system. We are committed to supporting the government of Pakistan through partnership, through financing frameworks, through bringing experiences, global experiences to bear as Pakistan takes leadership in this important topic. Time is running out, but what happens next is still a matter of choice and collective action. Thank you very much. I've heard Mr. Yahya speak a number of times, and every time I felt that
he has a true passion for change in this country, and today was no different. It is my honor now to request the chairperson of this session to deliver the closing remarks. He's the Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, Mr. Musadik Masood Malik. Sir, if you could. خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ. Because most of my friends have spoken in English, I would take the liberty of speaking in Urdu. میں جب پچھلی صدی کی بات ہے، میں جب 7 سال کا تھا تو ایک لاہور میں اسکول ہے، ڈویژنل پبلک اسکول، وہاں پڑھتا تھا. تو وہاں پہ ہماری ایک آرٹ اور کرافٹ کی کلاس ہوتی تھی. تو اس کلاس میں ایک مرتبہ ہمیں ہمارے جو استاد تھے انہوں نے تصویر بنانے کو کہا، لینڈسکیپ بنانے کو کہا. اب 7 سال کا بچہ کیا ہی لینڈسکیپ بنائے گا. تو سب بچوں نے تصویریں بنائیں جس میں کوئی ایک چھوٹا سا گھر تھا، آسمان تھا، گڈیاں وڈیاں، کیونکہ لاہور تھا، ہوا میں گڈیاں رنگ برنگی اڑ رہی تھیں، اس وقت پابندی بھی نہیں تھی. اور آسمان پہ قوس قزح، رینبو جو ہے وہ سب بچوں نے بنائی. اور کسی نے نہ جانتے ہوئے کہ جگنو رات کو ہوتے ہیں، تتلیاں دن میں ہوتی ہیں، مگر 7 سال کے بچے کو اس سے کیا غرض، کسی نے جگنو بھی بنا دیے اور تتلیاں بھی بنا دی. یہ پچھلی صدی کی بات. ابھی کچھ 2024 میں اسی طرح کی ایک اور خبر الجزیرہ میں آئی کہ اسی شہر میں، میرے شہر میں، یہاں پہ کئی صدیوں سے ہم آباد ہیں، ایک چھوٹی 7 سال کی لڑکی کو یہ کہا گیا کہ خاکہ تو بناؤ، تصویر بناؤ لینڈسکیپ لاہور کی. اس نے بادشاہی مسجد بنائی، اس نے مینار پاکستان بنایا، اس نے اپنا چھوٹا سا مکان بھی بنایا، اماں ابا بھی بنائے، لیکن آسمان کا رنگ بدلا. اس نے نیلے رنگ کا آسمان ہی نہیں بنایا، اس کے گمان میں ہی نہیں آیا کہ آسمان نیلا ہوتا ہے. نہ جگنو تھے، نہ تتلیاں تھیں، اور نہ نیلا. اور یہ کوئی اکیلی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک بچی نے، 7 سال کی بچی نے، ایک بالکل اسی شہر میں جہاں میں رہتا تھا، اسی شہر میں ایک یکسر مختلف تصویر بنا ڈالی، رنگ ہی بدل ڈالے، سارے لینڈ کے ساری تصویر کے رنگ بدل دیے. بالکل اسی طرح گلگت بلتستان میں ایک آبادی ہے، ایک ویلی ہے جس کا نام روشن ہے. 22 اگست 2024 کو، 22 اگست 2025 کو صبح 4 بجے ایک گلاف پھٹا اور سورج چڑھنے سے پہلے پہلے وہ روشن جو تھا وہ بالکل گل ہو چکا تھا. یعنی اس سیلاب نے جو آسمان سے قہر کی طرح، ایسا تھا کوئی سمندر آسمان میں ہے جو نیچے آبادی پہ آ برسا، روشن تاریک ہو گیا. اس روشن ویلی، اس روشن گاؤں کا ہر گھر تاریک ہو گیا. یہ پچھلے سال کی بات. سندھ میں ایک صاحب تھے برکت علی، وہ پچھلے سیلاب میں جو سندھ میں آیا، ان کو 2 یا 3 نسل لگی. ایسی میں بہت سی کہانیاں ہر جگہ جگہ سنا چکا ہوں، مختلف پاکستان کے علاقوں میں، بلوچستان کی بھی کہانیاں ہیں. تو وہ 3 نسل لگی یا 2 نسل لگی غربت سے نکل کے ہاری کو 2 بھینسیں خریدنے میں. پوری 2 نسلیں لگ گئی صرف اس قابل ہونے میں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ دے سکے، تھوڑا بیچ سکے، کچھ کام وام چلا سکے. تو سیلاب آیا تو دونوں بہہ گئے، تو بے برکت ہو گیا، تو برکت بھی بے برکت ہو گئی. اسی طرح ایک صاحب
یہ ہماری جو ویلی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جو بنیر اور شانگلہ میں چھوٹی کھیتی باڑی تھی، چھوٹی کھیتی باڑی، اور وہاں پہ جب ٹورینشل رین آئی اور فلڈز آئے تو وہ ٹھیکے پہ لی ہوئی زمین، جس کا کوئی 50-70 ہزار روپے کا ٹھیکہ ہوگا، اور وہ کھیتی جو اس سے اگائی ہوئی تھی وہ 4-4 5-5 فٹ پانی میں ڈوب گئی. پٹھان آدمی تھا، رویا تو نہیں، مگر بے نور آنکھوں سے دیکھتا رہا، بے نور آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ بیج کہاں سے آئے گا، اور اب کھانا کہاں سے آئے گا، اور اب یہ فرٹیلائزر کھاد کہاں سے آئے گی، اس سب کے پیسے کہاں سے آئیں گے. بلوچستان میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی قحط، کبھی بارش نہیں، کبھی زرخیزی نہیں، لوگ جپسیز کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کی تلاش میں نکلتے. تو عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک ملک 4 کونے، 4 کہانیاں، 4 چہرے، مگر ایک ہی بربادی. تو عجیب سا نہیں لگتا؟ بھائی مجھے تو بہت لگتا ہے. تو اس کانفرنس کا نام رکھا ہے، بہت اچھا سا نام ہے، بریتھ پاکستان، سانس لو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانس کیوں نہیں آتا. سانس اس لیے نہیں آتا کہ جہاں پہ 4 سیلاب گزریں اور 7,000 لوگ مر جائیں، جو جنگ میں بھی نہ مرے ہوں، پھر سانس نہیں ہے. اگر 20,000 لوگ زخمی ہو جائیں 4 سیلابوں میں، 20,000، اور ڈسیبل ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، تو پھر سانس نہیں. اگر 40 ملین، کتنے ہوئے بھائی؟ 10 ملین کا 1 کروڑ ہوا، تو 4 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو جائیں 4 سیلابوں میں، تو پھر سانس نہیں. اور جب ایک صوبے میں 1,10,00,000 بچے، 1,10,00,000 بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہو، وہ سانس نہ لے پائیں، کیونکہ تقریباً 100 گنا جو سانس لینے کے لیے جو سیف ہوا ہے، 100 گنا اس سے زیادہ ہوا خراب ہو. 100 گنا، 100 گنا، 100 times not 100%. دگنا جو ہے وہ 100% ہوتا ہے، دگنا نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا. جب وہ ہوا سانس لینے کے قابل نہ رہے اور تقریباً 1,10,00,000 بچے وہاں پہ سانس لے رہے ہوں، پھر سانس نہیں. اور ایک یونیورسٹی آف شکاگو کی ریسرچ آئی کہ تقریباً 6 سے 7 سال زندگی کے، 6 سے 7 سال زندگی کے صرف ہوا کی خرابی سے، یعنی ایسی ہوا جو مضر ہو، جو لینے سے صحت خراب ہوتی ہو، 6 سے 7 سال زندگی کے کٹ جاتے ہیں اوور اے لائف ٹائم. تو میں آپ کو کہوں گا، آپ سوچیں، اگر کسی کے بوڑھے ماں باپ یا دادا دادی اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ جب وہ آخری دموں پہ سانس لے رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے گمان میں کیا کیا نہیں گزرتا ہے، آپ کیا کیا دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ ایک دن دے دے، ایک، کہ وہ تمام باتیں جو میں کہہ نہیں سکا یا میں کہہ نہیں سکی، وہ میں آج اگر ایک دن مل جائے، اگر ایک ہفتہ مل جائے، تو آپ کیا ہی نہیں کریں گے. 7 سال، ہر خاندان میں ہر بزرگ کے 7 سال اگر زندگی کے کاٹ دیے جائیں، بھائی پھر سانس. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے
ایسے لگتا ہے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی میتھ کے نمبر ہیں کہ 1 کروڑ 5 کروڑ. وہ منٹو صاحب کا یہ ایک شارٹ سٹوری تھی, میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بہت پرانی بات ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص کی موت تو موت گھر میں ہو جائے اور جنازہ پڑا ہو تو موت دکھتی. لیکن چاہے غزہ ہو, چاہے سیلاب ہو, چاہے تباہی ہو, جب 1 ملین 2 ملین 60 لاکھ 30 لاکھ, ایسے لگتا ہے کوئی نمبروں کا ہیر پھیر ہے, کوئی کھیل ہے. یہ کھیل نہیں ہے. ابھی آپ نے سب نے بات کی, میں بہت شکر گزار ہوں, یحییٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں جن نے مجھ سے پہلے ہی وہ بات کر ڈالی کہ یہ آگ تو ہے مگر ہم نے تو نہیں لگائی. ہم تو 1% سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے, جس سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے, جس سے گلیشیئرز پھٹتے ہیں, جس سے یہ تمام تباہی ہوتی ہے, سیزنز ویدرز بدلتے ہیں. یہ تو سب لوگ کہہ چکے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ سامنے رکھا. ہم تو 1% سے کم کرتے ہیں. 3 ممالک تقریباً 60% کے قریب, 57% کے قریب کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ کرتے ہیں. 30 جمع 20 جمع 16. اور 10 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 70% دنیا کی کاربن, صرف 10 ملک, 190-95 ملک ہیں, 10 ملک دنیا کی 70-75% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان میں تباہی جو آتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہاں پہ کوئلے کے کارخانے تو نہیں لگا رکھے, تو پھر ان پہ تباہی کیوں آتی؟ وہاں پہ تو کوئی کوئلے کا کارخانہ نہیں. گلگت اور بلتستان کے رہنے والے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس کی سزا ان کو دی جائے. یہ جو سندھ کے اندر ہاری ہیں, ان نے کیا کیا کہ سمندر کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا؟ بھائی کیا کیا ان نے؟ یہ جو بچوں کو جن کی میں بات کر رہا ہوں جنہیں سانس نہیں آتا, انہوں نے کچھ گھر میں موم بتیاں جلا کے کیا ہوا خراب کی ہے؟ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی. مگر جو کر رہے ہیں وہ بھگت نہیں رہے, اور جو بھگت رہے ہیں وہ کر نہیں رہے. یہ تکرار تو چلتی رہے گی. آپ اس کو گلوبل انجسٹس کہہ لیں, گلوبل ہپوکریسی کہہ لیں, جو آپ کے جی میں آئے کہہ لیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بھگت رہے ہیں وہ کر نہیں رہے, اور جو کر رہے ہیں وہ بھگت نہیں رہے. یہ انصاف نہیں, یہ انصاف نہیں. ایسے نہیں کہ ہم انصاف کے طلبگار ہیں, ہم نے دنیا میں دیکھ لیا ہے کیا ہو رہا ہے, تو ایسی تو کوئی ہمیں بھولا پن نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہے تو دنیا اٹھے گی اور انصاف کرنا شروع ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے, مگر یہ انصاف نہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاملہ انصاف کا ہے یا رائٹس کا ہے, حقوق کا ہے؟ کیا یہ دنیا کی اس ہماری ساؤتھ میں رہنے والی جو بستی ہے, کیا اس کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ حقوق صرف پار ندی کے اس طرف کے جو لوگ ہیں ان کے ہیں. تو یہ حقوق کی بات ہے یا انصاف کی بات ہے, یا یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے؟ اور پولیٹیکل ول ہماری بھی, صرف بین الاقوامی نہیں, ہماری بھی, میری. کیا یہ پولیٹیکل ول کی بات, یا یہ صرف امیجنیشن, گمان کی بات ہے کہ ہمارے گمان میں ہی نہیں آتا؟ ابھی میں بیٹھا دوستوں سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ کلائمیٹ پہ کچھ بات زبردست نہیں ہوتی. میڈم شہری رحمان بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اتنی بات کرتے ہیں مگر لوگوں کے گمان میں نہیں آتی, پوری دنیا کے گمان میں نہیں آتی. تو کیا پھر یہ گمان کی بات ہے, صرف امیجنیشن کا فقدان ہے؟ تو I leave this question with you. Is this a question of political will? Is this a question of justice? Is this a question of rights? Or is just lack of imagination?
یہ تو شاید کوئی آمیزش ہے ان تمام چیزوں کی جس کی سزا غریب ترین لوگوں کو ملتی ہے. غریب ترین ملکوں میں غریب ترین لوگوں کو اس کی سزا ملتی. میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, دوست تھے, تو ہم آپس میں معاملات یہی ملک کے اس طرح کی ترقی کے اور تباہی کے اور کلائمیٹ کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کوئی مشورے دیے, میں نے بھی کوئی مشورے دیے, انہوں نے پھر کوئی مشورہ دیا, میں نے بھی کچھ مشورہ دیا, انہوں نے پھر زور سے مشورہ دیا. تو میں نے بولا لوک چارلی, we are doing this for our own children. So we are going to do this with you or without you. If we do it with you, it may take us 5 years. If we do it without you, it would take us 10 years. But by God, we are going to do it. Because we are doing it for our own children. تو ہمیں انصاف ہے یا نہیں ہے, یہ غرض ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے. ہمارے تو بچے ہیں, ہم تو ان سے انصاف کریں گے, تو ہم تو کمیٹڈ ہیں. ہمارے 64% لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں, 64%. اور آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ویسے تو ہماری اپنی بڑی عظیم یونیورسٹیاں ہیں, یہ ہماری جے آئی کے کیا اور لمز کیا, اور میں ہر یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, مگر ہماری اپنی بہترین یونیورسٹیز, اور ان میں سے نکلے ہوئے جو بچے بچیاں ہیں, ان کے ذہن میں بہت سے خاکے ہیں, بہترین خاکے ہیں, لیکن ان کے لیے راستہ نہیں ان کو ملتا. ہمیں دینا ہے وہ راستہ, ہمیں دینا ہے وہ راستہ. تو ہم آپ سے کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہ راستہ دیں گے. اگر کلائمیٹ چینج صرف ایک کام کرے گی, صرف ایک کام, تو ان بچے بچیوں کو امپاور کرے. ہم نے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے, جس پروگرام پہ ہماری میڈم سیکرٹری جو ہیں آج کل تگ و دو سے کام کر رہی ہیں. ہم یہاں پہ ہر کوارٹر میں ایک کمپٹیشن کریں گے, اور تمام بچے بچیاں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے, جن کے پاس سائنس ہے, جن کے پاس ذیل ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر ستارے ہیں, ان کو ابھی بھی ہماری طرح بڈھے سے نکل نہیں ہو چکے, ابھی بھی سوچتے ہیں دنیا تبدیل ہو سکتی. یہ بلینز, ٹریلینز, 50 ملین, 100 ملین نہیں, ہمیں صرف تھوڑے سے پیسے چاہیے ان بچے بچیوں کو امپاور کرنے میں, کہ یہ اپنا راستہ. ارے بھائی, ان کی ہوا ہے, they are breathing, they will find the solution. اور ان کی ایک کامرادری ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا کے ینگ لوگ, پوری دنیا کے یونیورسٹیز کے لوگ, ان تمام بچے بچیوں سے جن کے ذہن میں آج بھی ایک رومانٹک آئیڈیا ہے کہ دنیا بدلی جا سکتی, ان سب کو جوڑیں گے پوری دنیا میں. وہ وہاں سے ٹیکنالوجی لائیں یا ہمارے بچے یہاں پہ ایجاد کریں, ہم ان کو کمپٹیشن کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ وہ کام کریں جو کسی کے گمان میں نہیں. اور فیل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا بھائی, کیا ہو جائے گا؟ ادھر 10 ملین, 50 ملین, 100 ملین, 7 بلین کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ کیڑے مکوڑے ہوں. کو 50-60 لاکھ روپیہ اگر کوئی بچہ زیادہ ضائع کر دے گا تو کیا ہی ہو جائے گا؟ اس کے ہاتھ میں بیٹ تو تھمائیں, اس کو سوئنگ تو کرنے دیں ایک دفعہ, اور اس بیوروکریسی کے چنگل سے نکلیں. کہ سال بھر میں یہ کریں گے, 3 سال میں کمیٹی بنائیں گے, 5 سال میں یہ نہیں. چھوڑیں یار اس سب کو. آپ ان بچے بچیوں کو تھوڑے پیسے دیں اور ان کے راستے سے ہٹ جائیں, اور پھر آپ دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے. تو یہ ہے تماشا جو ہم لگانا چاہتے ہیں. کل میڈم نے, ہماری اٹالین ایمبیسڈر بیٹھی ہے, میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو. کل انہوں نے ہمارا ایک آئیڈیا ہے گرین یونیورسٹی کا, کل اس کی فائنلائزیشن میڈم سیکرٹری بیٹھ کر رہی ہیں. I salute you. It was a rolling conversation in Italy that I had just a few months ago, and the team was here yesterday, and we were talking about putting together a framework
جس میں اکٹھی ریسرچ ہوگی. ہمارے بچے بچیاں اٹالین بچے بچیوں کے ساتھ مل کے ریسرچ کریں گے. ان کے جو پروفیسرز ہیں جن میں سے کئی نوبیل laureate بھی ہیں وہ ہمارے بچوں کی ریسرچ کو سپروائز کریں گے. اور ریسرچ ہم وہ کریں گے جو کمرشل ریسرچ ہے, جو اپلائیڈ ریسرچ ہے. یہ ہیں وہ آئیڈیاز جنہیں جب دو لاکھ ڈالر یا $50,000 یا $40,000 ملیں گے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. تو آئیڈیاز کی دکان بھی کھول دی اس گرین یونیورسٹی سے. اور جس چیز کو ہم گرین فیلڈ پاکستان پچ فور کلائمیٹ کہہ رہے ہیں, اس کے ذریعے جو کمرشل آئیڈیاز ہیں, کمرشل آئیڈیاز, ان بچے بچیوں میں انہی میں بلینئر بیٹھے ہیں, روپوں میں نہیں, ڈالرز میں بلینئر بیٹھے ہیں. کیونکہ جس طرح کا کلائمیٹ ہمارا ہے, جس طرح کی تباہی یہاں آتی ہے, جیسے ہم زور سے کہتے ہیں بریتھ پاکستان, جو بچہ ہے اس کو ڈی کوڈ کرے گا, جو اس کا سلوشن لائے گا, اس کو پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. جو پاکستان میں پانی فراہم کرے گا وہ پورے افریقہ میں پانی فراہم کرے گا, اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو نہ جانے کتنے ہی $1 بلین آئیڈیاز اسی کمرے میں موجود. وزیر اعظم کے بہاف پہ, وزارت کے بہاف پہ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ یہی وہ آئیڈیاز, یعنی گمان کا جو فقدان ہے, سوچ کا جو فقدان ہے, اس گرین یونیورسٹی کے ذریعے اس کو دور کریں گے. اور وہ تمام starry eyed young men and women who are willing to swing the bat will empower them and we will get out of their way. آج میں آپ سب کو گھڑی بھر کو کہوں گا کہ ایک لمبا سانس لیں اور روک لیں, اب جانے دیں. بس اس ایک سانس کا ہے جھگڑا. My friends, breathe Pakistan. Let's begin, and let's begin today. Thank you very much. Thank you, sir, for such impactful remarks, and very pleasant to hear your continued focus on the next generation of this country. With that, I'd like to request all of you to give a huge round of applause to our speakers. They've really set the tone for a powerful day, 2 days to come. Thank you all. Thank you for being here.